സംഖ്യ അധ്യായം 17. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഗോത്രത്തിന് 1 വീതം എല്ലാ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് 12 വടി വാങ്ങി ഓരോന്നിലും പേരെഴുതുക. ലേവി ഗോത്രത്തിൻ്റെ വടിയിൽ അഹ്റോൻ്റെ പേരെഴുതുക. കാരണം ഓരോ ഗോത്രത്തലവനും ഓരോ വടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുമ്പിൽ നീ അവ വയ്ക്കണം. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ്റെ വടി തളിർക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പിറുവിറുപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാ ഗോത്രത്തലവന്മാരും ഗോത്രത്തിന് 1 വടി എന്ന കണക്കിൽ 12 വടി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അഹ്റോൻ്റെ വടി മറ്റു വടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മോശ വടികൾ വച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം മോശ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ലേവി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹ്റോൻ്റെ വടി മുളപൊട്ടി പൂത്ത് തളിർത്ത് ബദാം പഴങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നു. മോശ വടികൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം വടി നോക്കിയെടുത്തു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു, അവരുടെ പിറുവിറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കലഹക്കാർക്ക് ഒരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഹ്റോൻ്റെ വടി സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക. മോശ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഏവനും മരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നശിക്കണമോ? Chapter 17. The Lord said to Moses, Tell Eleazar, son of Aaron the priest, to remove the censers from the embers, and scatter the fire some distance away, for these sinners have consecrated the censers at the cost of their lives. Have them hammered into plates to cover the altar, because in being presented before the Lord they have become sacred. In this way they shall serve as a sign to the Israelites. So Eleazar the priest had the bronze censers of those burned during the offering hammered into a covering for the altar, in keeping with the orders which the Lord had given him through Moses. This cover was to be a reminder to the Israelites that no layman, no one who was not a descendant of Aaron, should approach the altar to offer incense before the Lord, lest he meet the fate of Korah and his band. The next day the whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron, saying, It is you who have slain the Lord's people. But while the community was deliberating against them, Moses and Aaron turned toward the meeting tent, and the cloud now covered it, and the glory of the Lord appeared. Then Moses and Aaron came to the front of the meeting tent, and the Lord said to Moses and Aaron, Depart from this community, that I may consume them at once. But they fell prostrate. Then Moses said to Aaron, Take your censer, put fire from the altar in it, lay incense on it, and bring it quickly to the community to make atonement for them, for wrath has come forth from the Lord, and the blow is falling. Obeying the orders of Moses, Aaron took his censer and ran in among the community where the blow was already falling on the people. Then as he offered the incense and made atonement for the people, standing there between the living and the dead, the scourge was checked. Yet 14,700 died from the scourge, in addition to those who died because of Korah. When the scourge had been checked, Aaron returned to Moses at the entrance of the meeting tent. The Lord now said to Moses, Speak to the Israelites and get 1 staff from them for each ancestral house, 12 staffs in all, 1 from each of their tribal princes. Mark each man's name on his staff, and mark Aaron's name on Levi's staff, for the head of Levi's ancestral house shall also have a staff. Then lay them down in the meeting tent in front of the commandments, where I meet you. There the staff of the man of my choice shall sprout.
Thus will I suppress from my presence the Israelites grumbling against you. So Moses spoke to the Israelites, and their princes gave him staffs, 12 in all, one from each tribal prince. And Aaron's staff was with them. Then Moses laid the staffs down before the Lord in the tent of the commandments. The next day, when Moses entered the tent, Aaron's staff, representing the house of Levi, had sprouted, and put forth not only shoots, but blossoms as well, and even bore ripe almonds. Moses thereupon brought out all the staffs from the Lord's presence to the Israelites. After each prince identified his own staff and took it, the Lord said to Moses, "Put back Aaron's staff in front of the commandments, to be kept there as a warning to the rebellious, so that their grumbling may cease before me. If it does not, they will die." And Moses did as the Lord had commanded him. Then the Israelites cried out to Moses, "We are perishing, we are lost, we are all lost. Every time anyone approaches the dwelling of the Lord, he dies. Are we to perish to the last man?"